Zdaj pa zaključili bi pa z tem, recimo pa zgledom, s tem imamo še nekaj, ampak si bomo jutro recimo pač ogledali, in sicer spreminjanje velikosti z recimo pač slik. Ta zadeva je postala strahotno recimo pač aktualna z pojavom vseh teh mobilnih recimo pač naprav, ko je bilo nenadoma treba, da si imel neko recimo pač sliko, da je bilo treba recimo pač prilagoditi za zelo, zelo veliko različnih ločljivosti, velikosti recimo pač zaslonov. No, to se pravi, problem je sledeč. Imamo sliko, recimo nekaj takega. No, in zdaj je pa ta slika dejansko neprave velikosti za tole našo izhodno napravo. To se pravi, mi bi radi tole sliko prikazali na tokle velikem recimo pa zaslonu. Včasih tega problema dejansko ni recimo pač bilo, oziroma stvar je prav še v tem. Načeloma je velikost izhodne naprave dejansko diktirala velikost recimo pač slik. Vedel se je. Aha, stvar je v tem, če nočeš recimo pač imeti na spletu recimo pač probleme, potem gledaj, da so tvoje slike velikosti tistih standardnih recimo pač dimenzij. 440, 800x600, 1024x768 in tako naprej. Potem so se pa pojavili tablični računalniki, prenosni računalniki, dlančniki in tako naprej, če dali več teh raznih izhodnih recimo pač naprav, vsak svojo recimo pač dimenzijo. In nenadoma ni bilo več recimo pač tistega, moramo to recimo pač narediti. Pojavljal se je pa recimo pač problem, imaš določeno velikost recimo pač slike, zdaj moraš pa na čim boljši recimo pač način prikazati na tej dimenziji. Kaj zdaj narediti? Postajata dve standardni recimo pač tehniki. Ena je, zadevo obrežemo na željeno velikost. Krog. Vseh teh programih za modelavo slik imate to recimo pa zadevo. In dobite tole. Vidno vam ni všeč. Zakaj ne? Je zaradi tega, ker ste recimo pač proč, recimo pač vrgli del pomembne recimo pač informacije. Jasno, lahko bi recimo pa zadevo izrezal tukaj, pa sploh ne bi bilo recimo pač gradu, lahko bi zadevo izrezal recimo pač tukaj, pa ne bi bilo recimo pač človeka. Ampak stvar je pač v tem, tukaj poanta je na tem, da imate nekakšno primerjavo med človekom pa gradom kot takim, to se pravi, ko želite obdržati oba na recimo pač slika. In tukaj smo morda še imeli recimo pač srečo in se to še celo dalo narediti. Ampak problem je v tem, ker smo zgubili cel kup pomembne informacije. Desnega dela gradu ni. No, okej. Nočem nič zgubiti. Kaj pa poj naredimo? Spremenimo zadevo v tisti recimo pač dimenziji. To se pravi, pač nimamo, naredimo, porabimo ukaz, resize. Pogledamo tole, pa naredimo recimo pač resize. Čim pa tukaj je recimo pač problem? Grdo je, popačena je slika. Ne bo šlo. In stvar je prav še v tem, potem so se pa pojavili, pač Avidan pa Šamir, zelo sveža recimo pa zadeva, ki sta pa recimo pač rekla, stvar je prav še v tem, če mi pogledamo poljubno recimo pač sliko, je dejstvo, da določen del informacije na tej recimo pač sliki je manj pomemben kot recimo pač drugi. Zakaj? Ne bi tukaj to se pravi, stvar je prav še v tem. Jaz moram, to se pravi, tokle pikslov, kot jih imam recimo pač tukaj, spraviti tukaj. To se pravi, imam 95 pikslov preveč v vodoravni recimo pač smeri. To se pravi, v vodoravni smeri se moram znebiti 95 recimo pač pikslov. No, stvar pa še v tem, če bi recimo pač rekla, dajmo vrš preč tale stolpec, pa tale,
pa si jih zbrati recimo pač 95, bi dobil grde slike. No, ona pa se recimo pač spomnila, da zakaj bi pa izrezali navpične stolpce, dajmo recimo pač narediti stolpec v recimo pač rekovajih, ki bo dejansko neka recimo pač krivulja, kjer bomo vsak vrstico vzeli en recimo pač piksel, pa bomo to recimo pač izrezali. In to naredimo recimo pač velikokrat. To se pravi nekako prilagajanje oziroma spremenjene velikosti slik z zavedanjem vsebine. To se pravi, gre za, temu postopku se reče, srečate ga pod različnimi recimo pač imeni, no ampak dejansko, tisto originalno je bilo sim carving, pomeni izrezovanje spojev oziroma recimo pač šivov, no in dejansko je bil takrat, mislim, da leta 2007, ko je bil na tej konferenci ta postopek predstavljen, je bil, recimo pač tam, ko so prvič videli, kaj se s to zadevo da recimo pač naredi. Danes najdete ta recimo pač postopek v večini dobrih algoritmov, predvsem vse odprtokodnih, kot so Image Magic, Gimpu in tako naprej, najdete ta recimo pač postopek spreminjanja velikosti slik, ki se mu pač, kot sem omenil, reče sim carving ali pa liquid resize in tako naprej. Pod različnimi imeni ga recimo pač vidimo. No pa kar poglejmo, mislim, da je tukaj Seam carving for content-aware image resizing. Digital media today has the ability to support dynamic page layouts. By changing the window or display size, we can change the layout of a document. However, images embedded in a document typically remain rigid in size and shape. Resizing is also important to fit images into different displays. Current techniques, including cropping or scaling, are limited in their abilities to capture the image content. We present a method for content-aware resizing of images. Our technique enables resizing while adapting the image content and layout. This is sometimes called retargeting. We also define a flexible multi-size representation for images that supports continuous resizing. An image can be shrunk in a non-uniform manner while preserving its features, but it can also be extended beyond its original size. Instead of scrolling through images that do not fit in a given display, we gracefully resize them to fit inside the window. For example, assume that we need to change the width of an image. The simplest way to do this is to remove columns of pixels from the image. The best column to remove would be the least noticeable or least important column. We can search for this column by defining an importance or energy function on the image. In this example, we use the gradient magnitude of the image. Next, we look for the column which contains the least energy and remove it. However, using such an approach quickly leads to serious artifacts. Therefore, instead of using rigid columns, we search for connected paths of pixels, or seams, from one side of the image to the other that contain the least energy. This can be done using a simple dynamic programming algorithm as described in the paper in both vertical and horizontal directions. Here's another example of an image, its energy function, and the least noticeable horizontal and vertical seams. By successively removing horizontal and vertical seams, the image can be resized in a non-uniform manner. The order of seam removal in an image defines an order on the pixels of the image. By storing the simple indexing information, we create content-aware multi-size images. In this image, we color all pixels according to the order of their seam removal from blue to red. To enlarge an image, we first calculate seams as if we were to shrink the image. Instead of removing these seams, we insert new seams in these locations. The pixels of the new seams are the average of the pixels alongside the new seam positions. This enables a smooth transition between reducing and enlarging the image size in multi-size images.
We have tested different possible energy functions for retargeting, such as entropy, saliency, histogram of gradient direction, and eye movement measurements. The results depend on the given image, but simple gradient magnitude often gives satisfactory results. For certain content, such as faces, where the relations between features are important, we define a simple user interface, enabling the designer to protect these image areas. The application is also used as an authoring tool for creating multi-sized images. Note that in this specific example, automatic face detection can be used to identify the areas that need protection. To illustrate another application for this tool, we show a simple object removal procedure. By adding negative weights to the energy of an image, the user can attract the scenes to pass through specific areas first. By reducing the size of the image, these areas are removed first, in effect erasing them. To retain its original size, the image is enlarged by using seam insertion. Note that this technique changes the whole image and does not simply erase the objects marked. More examples can be found in the paper and the supplemental materials. Thank you for your attention. Okay. Nekaj več zadev v zvezi s tem, kako dejansko ta zadeva deluje, si bomo pa pač hitro zaprejeli, recimo, če bi gledali, da bi zaključili.